Yes, sir. Okay. Okay. Um, I hope you can see this at the paint screen. I've written homogeneous functions. Yes, sir. Okay. So let's just recapitulate a little bit. Uh, what was the what is a homogeneous function? Let us suppose we have y as a function of x1, x2 up till xn. And let us say that y is homogeneous of degree n. Okay. How do we define this homogeneity of degree n? Will someone help me out, please? So can I say? Yes. So if we multiply lambda with each term, like x1, Okay. x2, So lambda 1, lambda 2, lambda xn. Yes. this will give us lambda to the power n original function into original function. Okay. So instead of x1, if you put in, if you increase or change all the variables by lambda, then the function will increase by lambda to the power of n. N is the degree of homogeneity. And if n is equal to 1, we say it is a linearly homogeneous function. Okay. And obviously, if n is equal to 0, then it's a homogeneous of degree 0. Now, in case of the of a homogeneous function, uh, sorry, we have Euler's theorem, which states that if we take the partial derivatives and multiply by x1, actually, let's put it as m, uh, because we have got n over here. Otherwise, we will have two m's.
Okay, so this is Euler's theorem, and if it is homogeneous of degree 1, Euler's theorem simply becomes m is 1, so we simply have y. Okay, so let's go for the proof of Euler's theorem. Now remember one thing, that this is an identity. Okay, similarly, this is also, all these are identities. Okay, so if we start from this part, we have, let's write it down. Since the function is homogeneous, we have lambda x1 up to lambda xn, right? Sorry, I don't do, as y is homogeneous of degree m. Okay, we can write this. This is just the definition. Okay. If we differentiate with respect to lambda by the chain rule, sorry, there'll be a lambda xn. This is lambda. And if we differentiate this, this is simply m, m minus 1 into m. Okay, is this clear? This part should be clear, but here we are simply using the chain rule. So we are first differentiating, changing lambda. This will change lambda x1, and lambda x1 will change f. Okay. Now, this part, see, x1 is constant. So it's simply del lambda by del lambda, which is 1, and we have x1. Similarly, this is the xn comes out, and del lambda by del lambda equal to 1. Okay, sorry. Now, since we are starting with an identity, both of these equations hold as an identity. Okay, so that means this equation or this identity should hold for all values of lambda. So if lambda is equal to 0, lambda equal to 1, for every all the lambdas, it is going to hold. Now let lambda equal to 1. So in that case, we have the right hand side is, which is simply my. So therefore, we have x1. Okay, it's
Lambda is equal to 1. So we put in x1 over here. This is equal to my. Okay. So is this clear, or do I have to repeat anything, any part? So it is clear. Okay, I'm just going through Silverberg. Okay. So let me just. Okay. Now, if we consider the Cobb-Douglas production function, do you remember the form? Yes, sir. What is the form? Q is equal to, AL alpha cube. yes, Al A alpha into L to the power alpha, K to the K K to power the to power the beta. power beta. okay. So if we multiply, let us say L1 is equal to lambda L and K1 is equal to lambda K. What is the right hand side? A. A, Can you tell me what is the degree of homogeneity? alpha plus beta. Alpha alpha plus plus beta. beta plus beta. So it is simply, sorry, it should be lambda. Okay. Can the Cobb-Douglas production function be linearly homogeneous? Yes, it can be. Yes. Yes. Suppose alpha is equal to zero point 0.7. Can you tell me what is the value of beta then? Point 3. 0.3. 0.3. Okay. So beta is 1 minus alpha. Right? In this case, if we have this relation, beta is equal to 1 minus alpha, the Cobb-Douglas production function is linearly homogeneous. Okay. Now, I'll stop presenting now. And I had asked one of you to prepare some slides on So, homogeneity. Huh? করেছি। Ready? Linearly homogeneous Ah, functions এর আর কি property গুলো। I'm stopping presentation. So you Okay. can take over. Now you can take it over. Is the screen visible? It's okay. Okay. So let us assume a production function যেখানে দুখানা independent variable আছে, L হচ্ছে labor আর K is the capital. এবার when we say it is a linearly homogeneous function,
We know that if we increase or change each of the independent variables by a certain arbitrary constant, suppose j, then the total, I mean, the dependent variable also increases by that proportion. That is written. Some examples of linearly homogeneous production functions I've mentioned. In all these cases, when we increase each of the independent variables by the arbitrary constant j, the total output increases by j. Has everyone understood this? Yes. আচ্ছা, এবার it was given that if we change the production function, the value of the production function, that is the output, by increasing each of the independent variables by 1 by L times. 1 by L is the reciprocal of the amount of labor. তাহলে we originally had q equals to function of k comma L. Now we change it into q equals to function of k by L by L. Therefore, q is equal to function of k by L comma 1. This can be also written as a q by L, because when we change each of the independent variables by L, the total quantity of production output changes by 1 by L. So it becomes a production function represented as a function of k by L, because 1 is a constant and that will not be counted, and the only independent variable is the ratio of labor, capital and labor. এবার let us from further on, let us represent k by L as alpha. So q equals to function of alpha comma 1, or also q equals to function of alpha. এবার average productivity of labor is given by the total output by the total amount of labor that is used. So এখানে কি হচ্ছে, ওই যে q into 1 by L. এবার 1 by L is a constant, সেটাকে বার করে দিচ্ছি, and from the previous step we know যে f is a মানে q is a function of alpha and 1. So that function, divided by a constant, gives us another function, that is, say, g alpha. G is a function. So from this we know the APL, that is the average productivity of labor, can be expressed as a function of k by L ratio. Okay. Hello. Yes, it's clear. But similarly for APK, that is productivity of capital, we have the total amount divided by the total amount of capital invested. এবার সেখানে কি হচ্ছে, we can also rewrite this as q by L into L by k. এবার q by L from the previous step we had, it is g of alpha, মানে function g of alpha, and L by k is equal to 1 by k by L, that is 1 by alpha. So both are functions of alpha only. So we can make it in another functional form, that is h of alpha. That is another function of alpha only. Therefore, APK can also be represented as a function of k by L ratio. এটা হলো, তারপরে এই যে u was linearly homogeneous function, তার মানে যদি each of the independent variables were changed by k, the total output would change. But APL and APK are homogeneous to degree 0. কারণ হচ্ছে, because both of these functions are functions of alpha. এবার alpha is just a ratio k by L. এবার if we increase k and L both by any arbitrary constant, তাহলে the ratio remains the same. তাই জন্য it is linearly, homogeneous to degree 0, কোনো চেঞ্জই হচ্ছে না। এবার we go to marginal product. Marginal product can also be expressed as a function of k by L ratio. এটা কিভাবে করছে, এই যে এই যেগুলো লিখে নিলাম, যে q equals to function of L comma k. এবার from the previous step we had g alpha function equals to q by L. Okay, তো এবার from this
থিং যে জি আলফা ইকুয়ালস টু কিউ বাই এল, আমরা যদি এলটাকে লেফট সাইডে নিয়ে যাই, মাল্টিপ্লাই করে দিই, উই গেট কিউ ইকুয়ালস টু এল ইন্টু জি আলফা। এটা বুঝেছো? হ্যাঁ 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 আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ইয়েস এরপরে এরপরে কি করতে হয়েছে, ডি আলফা বাই ডি এল, মানে আমরা এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করার আগে আর কি এই পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ গুলো বার করে নিচ্ছি। এবার ডি আলফা বাই ডি এল যখন করব, তখন আমাদের এখানে কি আছে, ডি আলফা হচ্ছে হলো কে বাই এল। তো কে বাই এল কে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েট করি উইথ রেসপেক্ট টু এল, এলটা নিচে আছে টু দি পাওয়ার -1, তো -1 ইন্টু কে বাই বাই এল স্কোয়ার, দ্যাট ইজ এল টু দি পাওয়ার -2, এটা হলো। এবং ডি আলফা বাই ডি কে সেম, ডি অফ কে বাই এল বাই ডি কে, সেখানে আর কি আমরা পাচ্ছি 1/L, এটা হলো। এবার মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ ক্যাপিটাল আমরা বার করছি যখন, কি হচ্ছে ডি কিউ বাই ডি কে। এবার ডি কিউটা কি লিখেছিলাম, এল ইন্টু জি আলফা। এবার এখানে যখন আমি উইথ রেসপেক্ট টু কে ডিফারেন্সিয়েট করছি, চেন রুল লাগাতে লাগবে, হ্যাঁ। এই যে এলটা তো কনস্ট্যান্ট, ওটার সাথে কে এর কোনো রিলেশন নেই, ওটা বাইরে থাকবে। এবার জি আলফার যে ডেরিভেটিভ হবে ফাংশনটা, সেটা হচ্ছে জি ড্যাশ আলফা, ওইটা হলো। এবং আলফা ইজ এ ফাংশন অফ কে, যার জন্য আর কি আমরা এখানে ডি আলফা বাই ডি কেটা লিখবো। এবার ডি আলফা বাই ডি কে আগের স্টেপে কি লিখেছি, 1/L। এবার তাহলে কি হচ্ছে, এল আছে এখানে, আবার ওইদিকে 1/L আছে, কেটে যাচ্ছে। এমপিএলটা কি হয়ে যাচ্ছে, another function that is g dash alpha. তো mpk is equals to g dash alpha, that is a function of k by l ratio. Similarly, আবার এই মার্জিনাল প্রোডাক্ট অফ লেবারে যাচ্ছি, dq বাই dl। এবার কিউটা আবার ওখানে এল ইন্টু জি আলফা। এবার এখানে আবার মাল্টিপ্লিকেশন রুল লাগাতে হবে। সেখানে কি আছে হলো, প্রথমে আর কি আমি এল কে ডিফারেন্সিয়েট করছি উইথ রেসপেক্ট টু এল, তার জি আলফাটা কনস্ট্যান্ট হচ্ছে। তো ডিএল বাই ডিএল ইন্টু জি আলফা, ডিএল বাই ডিএল 1 হয়ে গেল, জি আলফা থেকে গেল, প্লাস আমি সেকেন্ড টাইমে এল কে কনস্ট্যান্ট ধরছি, আর জি আলফাকে ডিফারেন্সিয়েট করছি উইথ রেসপেক্ট টু এল। এবার এখানে চেন রুল লাগাতে হবে। এল, এবার নেক্সট স্টেপে যাচ্ছি, জি আলফা প্লাস এল ইন্টু জি ড্যাশ আলফা। জি ড্যাশ আলফা হচ্ছে জি এর ডেরিভেটিভটা, এবং বিকজ এ আলফা ইজ অলসো ফাংশন অফ এল, আমরা চেন রুল লাগিয়ে ওইটার বসাবো। আমরা আগের স্টেপে সলভ করেছি যে ডি আলফা বাই ডিএল ইকুয়ালস টু -k/L², ওটা এখানে লিখলাম। এবার এখানে যেটা করেছি সেটা হলো, এলটা তো ওপরে আছে, এই লেফট বলতে জি ড্যাশ আলফার লেফটে যে এলটা আছে, এবার এইটাকে আমরা এই যে -k/L দিয়ে মাল্টিপ্লাই যদি করি, আমরা পাচ্ছি হলো -k/L পাচ্ছি, এল স্কোয়ারের স্কোয়ারটা কেটে যাচ্ছে। তাহলে কি হয়ে গেল ব্যাপারটা, জি আলফা মাইনাস জি ড্যাশ আলফা ইন্টু k/L। এবার k/L কি ছিল আমাদের, k/L ছিল আলফা। এবার তাহলে জি আলফা মাইনাস জি ড্যাশ আলফা ইন্টু আলফা, সবকটা টার্মই আছে আলফার টার্মসে, তাই জন্য দিস ক্যান অলসো বি রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ আ ফাংশন say L of alpha. Therefore, MPL is also expressible as a function of k/L ratio. এবার এখানেও সেম জিনিস, it is homogeneous to degree 0, কারণ because all of these are just functions of alpha, এখানে কোনো individual variables বা অন্য কিছু বাইরে পড়ে নেই, সেজন্য the ratio remains the same. যতই তুমি increase করো decrease করো each of the independent variables, তোমার ratio remains the same, তোমার value will remain the same. তাই জন্য এটা homogeneous to degree 0. আচ্ছা সুবর্ণ, আমি জাস্ট একটু ইন্টারাপ্ট করছি। Okay. আগের পিসটা দেখাও, জাস্ট যেটা আগে না না, দু লাইন যেটা দেখালে তুমি। হ্যাঁ, আচ্ছা। হুম, So this result can be generalized that if you have a function which is homogeneous of degree n, then the marginal products of the function are homogeneous of degree n minus 1. Okay, I'll prove this later after Shubhan completes the So presentation. could you repeat, please? Okay, so we can generalize this and say that if a
a function is homogeneous of degree n. Y is a function which is homogeneous of degree n, then the marginal products of y, dy, del y, del x1, del y, del x2, these are homogeneous of degree n minus 1. Here, the original function was homogeneous of degree 1. So n minus 1 means 0. But, but this function is simply the special case of the theorem that if it is n homogeneous of degree n, marginal products are homogeneous of degree n minus 1. স্যার এই We'll সেম prove this আইডেন্টি later. হ্যাঁ, এটা এপির জন্য হোল্ড করে না? এপির জন্য বোধহয় হোল্ড করবে না। আচ্ছা ঠিক আছে। সরি। আচ্ছা এগুলো হলো এবার প্রুফ অফ অয়েলার্স থিওরেম। এবার অয়েলার্স থিওরেম কি বলে যে each of the independent variables into their partial derivatives, এবার ওইগুলোর summation equals to the degree of homogeneity into the dependent variable. তো এখানে দুখানা আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কে আর এল, এবার ওই দুটোর পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ হচ্ছে গিয়ে ডিকিউ বাই ডিকে, দ্যাট ইজ অলসো মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ ক্যাপিটাল, আর ডিকিউ বাই ডিএল, দ্যাট ইজ মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ লেবার। তো এবার প্রুফ করতে হবে যে কে ইন্টু মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ ক্যাপিটাল প্লাস এল ইন্টু মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ লেবার ইকুয়ালস টু কিউ, যেহেতু ডিগ্রি অফ হোমোজেনিটি ইজ 1। এবার এই দুটো কি আমি লিখি, এই যে কে ইন্টু মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি অফ ক্যাপিটাল, সেটা আমি বলে দিলাম যে দ্যাট ইজ জি ড্যাশ আলফা। এই যে এখানে লিখেছিলাম, বার করেছিলাম যে এমপি কে ইকুয়ালস টু জি ড্যাশ আলফা। তো জি ড্যাশ আলফা আর এল ইন্টু মার্জিনাল প্রোডাক্টিভ অফ লেবার, সেটা আগের স্টেপে বার করলাম, দ্যাট ইজ জি জি আলফা মাইনাস আলফা ইন্টু জি ড্যাশ আলফা। এবার যদি আমি ব্র্যাকেট গুলো খুলে দিই, পাচ্ছি হলো কি কে ইন্টু জি ড্যাশ আলফা প্লাস এল ইন্টু জি ড্যাশ ইন্টু জি আলফা মাইনাস এল ইন্টু কে বাই এল নিলাম, ঠিক আছে। এই অ্যালফাটাকে আমি আবার লিখলাম অ্যাজ কে বাই এল, তাহলে কি হবে এল আর নিচের এল কেটে যাবে, ওটা কে ইন্টু জি ড্যাশ আলফা থেকে যাবে। এবার নেক্সট স্টেপে গিয়ে ওটা কি হয়ে যাবে, কে ইন্টু জি ড্যাশ আলফা আর মাইনাস কে ইন্টু জি ড্যাশ আলফা, ওগুলো কেটে যাবে, আর লাস্টে থেকে যাবে হলো এল ইন্টু জি আলফা। এল ইন্টু জি আলফা আমি আগে লিখেছিলাম, কোথায় গেল, এই যে ফ্রম টু আমরা পাচ্ছি কি কিউ ইকুয়ালস টু এল ইন্টু জি আলফা। লাস্ট স্টেপে গিয়ে আমি কি পেলাম, কিউ ইকুয়ালস টু এল ইন্টু জি আলফা। দেরফর আমি প্রুভ করে দিলাম যে কে ইন্টু মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি ক্যাপিটাল প্লাস এল ইন্টু মার্জিনাল প্রোডাক্টিভিটি লেবার ইকুয়ালস টু কিউ। তো এইভাবে অয়েলার্স থিওরেম ইজ ভেরিফাইড। আর আমরা আরো কি জানতে পারলাম যে এমপিএল এন্ড এমপিকে are zero-degree homogeneous functions and can be expressed purely as functions of k by L ratio. Similarly, same জিনিস হচ্ছে for average productivity of labor and average productivity of capital. দুটোই zero-degree homogeneous and can be expressed solely as a function of k by L for all linearly homogeneous production functions. স্টপ করি, ওকে, আর কোনো প্রশ্ন আছে? ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শুভায়ন। ঠিক আছে। তোমাদের বাকিদের আমি যেটা বলবো যে শুভায়ন has proved this, explained everything very clearly, কিন্তু তোমাদেরকে নিজেদের একটু এটা প্র্যাকটিস করতে হবে। চিয়াং এর বইতে এই প্রুফ গুলো করে দেওয়া আছে, প্লিজ ওয়ার্ক আউট চিয়াং yourselves, ঠিক আছে, and try to do it today. ফ্রেশ থাকতে থাকতে প্রুফ করো, আদারওয়াইজ ইউ আর গোইং টু ফরগেট। শুভায়ন প্লিজ স্টপ প্রেজেন্টিং, আমি Okay, চলে sir. আসবো। Thank you, sir. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Okay. Now, as I've said, that if we have a function,
For simplicity, I'm assuming it's a two variable function. Which is homogeneous of degree n, then the marginal functions, okay, that is dy by dx1 is homogeneous of degree n minus 1. And obviously the special case will be that if you have a linearly homogeneous function, which means that n is equal to 1, so n minus 1 is equal to 0. The marginal product is homogeneous of degree 0. Okay. So let's go for the proof of this theorem. So given that y is equal to is homogeneous of degree n minus 1. Now, if you look at the definition of homogeneity, how do we define a homogeneous function? We have right now let lambda is be equal to 1 by x2. Okay. Samadrita Haldar, can you unmute yourself and answer this question? How do I rewrite this? Samadrita, are you there? If you cannot speak, then just type in the chat box. আচ্ছা, সাজিদ খান, Yes, sir. হ্যাঁ আচ্ছা, এখানে যদি এইটা তো হোমোজিনিটি ডেফিনিশন, যদি আমি ল্যামডা ইকুয়াল টু 1 বাই x2 লিখি, তাহলে এইটা কিভাবে রিরাইট করব? 1 by x2 to the power n into y. না, 1 বাই x2 to the power n ঠিক আছে ইন্টু y equal ইকুয়াল টু to f of uh, 1 by x1 by x2 x1 বাই x2 x2 by x2 from which is 1. 1. আচ্ছা, now this can be defined as, we can just rewrite this as a function of g. Okay,
Now, if we just bring this part over here, we have y is equal to x2 to the power of n. So this will be g x1 by x2. ঠিক আছে? What is marginal product of this function? Del y by del x2. This is one of the marginal products. So let's find this out. What will right hand side কি হবে? স্যার আমি বলবো কি? হুম, And in আচ্ছা, বলো। তাহলে n into x to the power n minus 1 Just one. Sorry, n into x2 to the power n minus 1 into g x1 by x2 প্লাস এখানে এবার হবে হলো n x2 to the power n the, না 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 n না তো না না to the power only. এটা দা না এটা কেটে দিই। হ্যাঁ, ইন্টু এবার g ড্যাশ ব্র্যাকেটের মধ্যে x1 বাই x2 হ্যাঁ, ঠিক ওইটা আছে। থাকবে, ঠিক আছে, ওটা লিখতে হবে না। আর ওইখানে হয়ে যাবে ডেল অফ x1 বাই x2 বাই ডেল x2, সেটা হয়ে গিয়ে যাবে হলো মাইনাস ইন্টু x1 আচ্ছা x2 স্কোয়ার নিচে থাকবে। x1 টাকে তুমি কনস্ট্যান্ট নিয়ে নাও। হ্যাঁ ওটা কনস্ট্যান্ট থাকবে, ওটা উপরে থাকবে, হুম, x2 স্কোয়ার হবে। হ্যাঁ হয়ে গেল। এবার এটা হয়ে গেল, এবার আবার লিখবো n হুম, ইন্টু একই জিনিস লেফটে থাকবে, মানে ওটা সেম থাকছে। হ্যাঁ এবার হুম, এখানে মাইনাস লাগিয়ে দিই, sorry, হুম, মাইনাস x2 to the power n minus 2 into x1 g alpha এই g dash সরি, হুম, ব্যাস হয়ে গেল। আহ, হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবার এখান তারপর থেকে আমি বলতে পারি যে ইট ইজ হোমোজিনিয়াস টু ডিগ্রি n minus 1। আচ্ছা কিভাবে? কিভাবে? আচ্ছা ফার্স্ট টার্মটা ধরে নিই, বলতে ফার্স্ট টার্মে কি আছে, x2 এর পাওয়ার x2 হচ্ছে টা n minus বার 1 করে নিচ্ছি। হুম আর ইন্টু n ইন্টু g, এটা কি, হ্যাঁ, না 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 এইভাবে প্রথমটা তো x2 টা আর নেই তো স্যার, ওটা তো ফার্স্ট টার্মটা x2 টু পাওয়ার n-1 ই ছিল। হ্যাঁ, সরি, এটা এটা চলে যাচ্ছে। n হচ্ছে, g হচ্ছে এখানে, এখানে x1 এখানে x1 বাই x2 বাই x2 হয়ে যাবে স্যার, বাই x2 হয়ে যাচ্ছে। g ড্যাশ। হুম, হুম তো এবার যদি আমরা এটাকে চেঞ্জ করি বাই এনি আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, দাঁড়া একটু।
এটা এখানে নিয়ে চলে এলাম। n into g minus x1 by x2 into g dash. হ্যাঁ, হুম। এইটাতে তোমার মার্জিনাল প্রোডাক্ট হলো আর এই পার্টটা কিভাবে দেখাবে? এই পার্টটা তো ইজ এ ফাংশন অফ x1 বাই x2 ভেরিয়েবলটা, ওই যে যেমন আমরা k বাই l রেশিও দিয়ে এক্সপ্রেস করলাম। হ্যাঁ, মানে তুমি তেমনি এই পার্টটা দেখিয়ে দিয়েছো। হ্যাঁ, এবার আচ্ছা x1 বাই x2 কে ধরে নি না আলফা, ইন্টু জি আলফা। আচ্ছা ঠিক আছে, এ আলফা ইন্টু জি ড্যাশ। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এবার দাঁড়া এটা একটু লিখে নিতে দাও। হ্যাঁ, বলো। এবার তাহলে আমরা ওই আইডেন্টিটি দিয়ে কি পাচ্ছি, যে এই যে জি ড্যাশ আর এখানে মানে আলফাটা তো কোনোভাবেই চেঞ্জ হবে না যদি দুটো ভেরিয়েবলস না, কে ইকুয়ালি ইনক্রিজ করি। না, ইন দ্য সেম তাহলে প্রপোর্শন ইট উইল নট। হ্যাঁ, ওটা চেঞ্জ হবে না। তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডে কি থাকছে, তাহলে 1/x2 টু দি পাওয়ার n-1, তো ওটা হয়ে গেল হোমোজেনিয়াস টু ডিগ্রি n-1। এখানে তুমি বলছো অ্যালফাটা আলফার কোনো জি চেঞ্জ এর হবে না ফাংশন। যদি সেম প্রপোর্শনে দুটো ভেরিয়েবলকে চেঞ্জ করি। হ্যাঁ, তাহলে জিও এটা চেঞ্জ তোমার হবে না এনজি। বিকজ জি ইজ এ ফাংশন অফ আলফা, জি ড্যাশও চেঞ্জ হবে না বিকজ জি ড্যাশ ইজ এ ফাংশন অফ আলফা। হ্যাঁ, সো ইট বিকামস এনজি। এটাই বলছো তো তুমি? সো ইট বিকামস কি, না, তাহলে কি হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইডটা? রাইট হ্যান্ড সাইড তো চেঞ্জ হচ্ছে না। লেফট হ্যান্ড সাইড, হ্যাঁ ঠিক আছে, চেঞ্জ হচ্ছে না। হুম, তারপরে তাই তাই জন্য ডিউ টু এনি কোয়ান্টিটি চেঞ্জ আমার অফ দি বোথ দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস আমার লেফট হ্যান্ড সাইডে 1/x2 টু দি পাওয়ার n-1 ইন্টু dy dx2 ই থাকবে। আচ্ছা না, থাকবে না, সেখানে হয়ে যাবে হলো এবার x2 কে তো আমি ল্যামডা এবার কিছু একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি, তো এটা ওখানে কি হয়ে যাবে, ল্যামডা টু দি 1/λ টু দি পাওয়ার n-1 ইন্টু 1/x2 টু দি পাওয়ার n-1 ইন্টু dy/dx2। ওটাই তো ফার্স্ট আইডেন্টিটি ছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ এখানে তুমি যেটা করেছো তুমি এটা করেছো এই প্রুফটা। দাঁড়াও, এই থিওরেমটা স্যার আমরা স্টেপ নাম্বার 3 থেকেই তো বলে দিতে পারি, আমরা এত দূর আসছি কেন? কি আমরা স্টেপ নাম্বার 1 3 2 থেকেই তো 3? বলে দিতে, আরে না না, ওই ওপরটা। না, এখানে আমি তোমাকে যেটা করতে বলছি, দ্যাট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট।
স্যার ডাইরেক্টলি প্রুফ করা যায় না? না, what I'm asking is যে তোমার মার্জিনাল প্রোডাক্ট গুলো is homogeneous to degree n minus 1. ওইটা একটা থিওরেম ছিল। স্যার তাহলে অয়েলের থিওরেম লাগিয়ে ভেরিফাই করে নেবো? ও দাঁড়া, তোমার তো তোমাকে তো হ্যাঁ এইটা তুমি করলে তো, সরি দিস ইজ ওয়ান পার্ট। তারপরে তোমাকে করতে হবে, লেট আস সি, এইটে তোমরা এই এইটে তোমরা করেছো ডিওয়াই বাই ডিএক্স টু, ঠিক আছে? হুম এবার অন্যটা তোমাকে করতে হবে, হুম হুম dy by dx1. ডিএক্স ওয়ান করতে হবে, ডিওয়াই বাই বা রাদার ডেল ওয়াই বা ডেল এক্স ওয়ান করে এটার সঙ্গে অ্যাড করে দিতে হবে। না 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 হবে না, ওরে হবে না তো, কি করে হবে? আমরা তো প্রুভ করবো যে একটা মার্জিনাল প্রোডাক্টটা হবে হোমোজিনিয়াস টু ডিগ্রি n মাইনাস 1। ওখানে যদি আমরা দুটো হ্যাঁ অ্যাড করে করে দিই, সেটা তো তোমার অরিজিনাল ফাংশনটা হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ কিউ। কিউ এরটা আমরা প্রুভ করে দেবো, দ্যাট ইজ এখানে লিখতে হোমোজিনিয়াস গেলে টু ডিগ্রি n। না না সরি, আমি যেটা বলছি এরকম করতে বলছি। হুম 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 এবার এবার ওটার জন্য কি করতে হবে আমাদের? থার্ড স্টেপ থেকে আর কি দুটোকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। না এইটা হয়ে গেল তো, এবার এই এক্স ওয়ান এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করো। ইটস 10:26। ছেড়ে দাও, এটা আমি পরের দিন করাবো। হোয়াট আই ওয়ান্ট টু, আমি তোমাদের প্রুফটা করে পাঠিয়ে দেবো। আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং এলস উইচ আই, সামথিং এলস উইচ আই ওয়ান্ট টু ফিনিশ। কি করতে হবে, কাট করতে হবে। অ্যাকচুয়ালি এটা আমি এমডি কে বলেছিলাম করে দেবো, সো লেট মি গো টু দ্যাট। এটা হচ্ছে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড and the relation with the price or income consumption curves। আচ্ছা, এখানে সো দিস ইজ ই ওয়ান, মানে এইটা হচ্ছে ধরো এ বি, এইটা হচ্ছে একটা এ বি ওয়ান, এটা হচ্ছে একটা বাজেট লাইন, এটা হচ্ছে এ বি টু আর একটা বাজেট লাইন, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ধরো ইউ ওয়ান। এইবার এইখানটা আমি ইউ টু ড্র করলাম and I'm getting ই টু, ঠিক আছে? তাহলে প্রাইস কনজাম্পশন হচ্ছে, দিস ইজ দ্য লাইন which is connecting all possible the different equilibrium conditions, ঠিক আছে? So PCC is locus of equilibrium points for
for different budget lines when এখানে কি চেঞ্জ করছে only P1 changes ঠিক আছে this is the budget line দেখো this is x2 and this is x1 sorry I have to go a little bit fast কারণ আমি 11টায় শেষ করে দেবো ওকে এইভাবে যখন আমি যখন দুটো প্রাইস বাড়ে P1 and P2 increases তখন বাজেট লাইনটা কি হবে বাজেট লাইনটা প্যারালালি শিফট করবে ঠিক আছে if it decreases it will come like this কিন্তু যদি একটা কমোডিটি প্রাইস চেঞ্জ করে সেইটা এই বি পয়েন্টটা রোটেট করবে যদি x1 এর প্রাইস চেঞ্জ করে তাহলে বি উইল চেঞ্জ টু B2 রোটেশন হবে ঠিক আছে so only one price changes suppose P1 we will have a rotation on A যদি P2 চেঞ্জ করে তাহলে রোটেশন অন বি মানে এরকম হবে ঠিক আছে ইজ ইট ক্লিয়ার না একবার রিপিট করব একটু ফাস্ট করো হ্যাঁ স্যার দুটো প্রাইস একসাথে ইনক্রিজ করলে কার্ভটা লাইনটা ইনওয়ার্ড শিফট করবে না So M is constant here. এম ইজ কনস্ট্যান্ট ওভার হিয়ার হ্যাঁ সরি আমি ঠিক উল্টোটা বলেছি বোথ প্রাইস ইনক্রিজ করলে এইভাবে ইট উইল শিফট ইনওয়ার্ডস আর যদি ডিক্রিজ করে ইট উইল শিফট আউটওয়ার্ডস ঠিক আছে so if both prices changes you have parallel shifts and if only one price change you have rotation আচ্ছা এখানে আমি শুধু P1 টা চেঞ্জ করছি সেই কারণে রোটেশন হচ্ছে আচ্ছা now we make another assumption the assumption is x2 is what is called Higgs Hansen money or all other goods whose price P2 is equal to 1 ঠিক আছে তাহলে what is P1 x1 it is simply this এবার P2 যদি 1 হয় তাহলে এইটা হচ্ছে m minus x2 ঠিক আছে আচ্ছা এখন OA this is your income m তাহলে এখানে when you are consuming this amount তুমি এতটা কনজিউম করছো so what is the expenditure on x1 it is simply or ঠিক আছে is it clear Yes, sir. আচ্ছা আচ্ছা এবার এইখানে বলো তোমার যখন ইকুইলিব্রিয়ামটা এইখানে যাচ্ছে the price consumption curve is rising what is happening to P1 x1 is it rising or is it falling expenditure in x1 is now কত
right? So which is greater? এইটা বড় না এইটা বড়? 3x2. Right? X. So expenditure on x1 has কি বলবো? Increased or decreased? Decrease. Okay. তাহলে আমরা দেখছি in this case B1 থেকে B2 তে বেড়েছে। So what has happened to price? You can purchase more of x1. So price has fallen, right? As a result of this, expenditure on x1 has also fallen. Now the question is, what is price elasticity? Is it equal to 1, greater than 1, or less than 1? Achha. Now Greater than 1. remember the old theorem. DE1 by DP1, right? Expenditure. So this is x1 right? If I take x1 common, I have এইটা হচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আগের স্লাইডে কি দেখেছিলাম? E1 যখন ফল করছে, E1 also falls. So that means there is a positive relation. Both of them are moving in the same direction. So DE1 by DP1 is positive. ঠিক আছে? So if it is positive, this is also positive. ঠিক আছে? তাহলে 1 by E1 is positive or negative. Sorry. So we have a inelastic demand curve.
Okay. Okay. কোনটে? না দরকার নেই, এই চার্জটা করে দাও না, চার্জটা দিয়ে দাও না, দিতে ভুলে গেছি। ও এসেছে। ঠিক আছে, ইজ দিস ক্লিয়ার? আচ্ছা, now look at this. Okay, so we have, sorry, এটা x2 হবে, this is e2, ঠিক আছে, so this is x prime 1, this is x prime 2, ঠিক আছে। So this is the price consumption curve. PCC is downward sloping. Acha, what happens to expenditure on X1? ঠিক আছে, initially E1 is, what is the income? Income is OA minus OX2, which is simply AX2. After price fall, your expenditure now becomes OA minus OX prime 2, which is equal to this. Okay, now which is greater? AX2 is less. ঠিক আছে, 8A is less than this. So that means expenditure has increased as a result of fall in P1. Okay, তাহলে আমি কি দেখছি যে P1 যদি ফল করে E1 টা বাড়ছে, so we have a negative or inverse relation. তাহলে এটা কি হবে? This is negative, but we have shown that this is equal to this, so this is negative. এবার x1 তো নেগেটিভ হতে পারে না, x1 is always positive, so that means this is 0, or so we have an elastic demand curve. তাহলে প্রাইস কনজাম্পশন কার্ভটা এখানে ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, ঠিক আছে। তাহলে what is the
elasticity of the demand curve? It is highly elastic, greater than 1. এইখানে দেখো, what is the slope of the price consumption curve? It is upward rising. What is the elasticity? It is inelastic demand curve. ঠিক আছে? Now we'll consider the third case where you have this is x1, this is x1 prime. এখানে প্রাইস কনজাম্পশন কার্ভটা কি কিরকম? ইট ইজ হরিজন্টাল, ঠিক আছে? প্রাইস কনজাম্পশন কার্ভ স্ট্রেট লাইন এইভাবেই যাচ্ছে প্যারালাল টু দ্য এক্স অ্যাক্সিস। আচ্ছা, so now what happens to expenditure on x1? Initially it is ax2. After the price change, it is again ax2. So that means expenditure is the same. ঠিক আছে? তাহলে আমি দেখছি যে প্রাইস ফল করছে কিন্তু এক্সপেন্ডিচার সেম। তাহলে ডিই বাই ডিপি1 এটা সাইন, সাইন কি হবে? পজিটিভ না নেগেটিভ? বলো এটা কি হবে? জিরো। এটা জিরো। তাহলে x1 1 minus e1 is 0. তাহলে it is unitary elasticity equal to 1 হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমি যদি পুরোটাকে করতে চাই,
প্রাইস কনজাম্পশন কার্ভ যদি ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হয় তাহলে প্রাইস ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড কি হবে? দেখো এখানে আছে it is কি it is Highly elastic. highly elastic. E is greater than 1. ECC is unitary elastic. It is equal to 1. Then it is inelastic. ঠিক আছে? So if you have to prove this, if I ask you to prove this result, it has to be done in 2 steps. In the first step, you have to show that what is happening to expenditure using the price consumption curves. Okay. Second part, you just have to prove this result. মানে স্ট্রেট যদি তুমি এটা লিখে দাও না যে x1 1 minus e1, I'm not going to accept it. You have to prove this. You have to prove this result. That is the second step. Third step এবার তোমরা DE by dp1 এর সাইনটা কি সেটা বলবে, বলে ইলাস্টিসিটি ভ্যালুটা ডিরাইভ করবে। Now if I ask you to prove in all 3 cases, then the second step, this one can be done should be done just for the first part. পরের পার্টগুলোর জন্য করার প্রয়োজন নেই। You just have to go on using the result. Okay, is it clear? So, what will be the first step? We have to show the initial and post price change. হ্যাঁ, Okay. এখানে এইভাবে তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে। Okay, মানে depending on, if I ask you that what is the price consumption curve is downward sloping, obviously you have to reframe the diagram. এই ডায়াগ্রামটা ইউজ করবে। কিন্তু প্রথম পার্টটা you have to explain that x2 is Hicks Hansen money. So how do we measure expenditure on x1? এইটা তোমাকে দেখাতে হবে। Okay, দিয়ে sir. তোমাকে বলতে হবে যে মানে given the slope of the PCC, expenditure is changing in this manner. Here it is rising, here it is falling, or whatever. That is the first step. Second step is this one. You have to prove, use this line. And the third step is you go back to the earlier thing and you just prove this. Or if you want, what you can do is you can start from this. So the first and second steps are interchangeable. You can start by proving this result, then you can move to over here and show that expenditure has increased. So it is positive. Therefore, using the earlier result, we can write x1 1 minus e1 is positive, and so e1 is less than 1. এইখানটা ঠিক আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, now the second thing is
Suppose this is the income demand curve. Okay, as income is going up, as income is going up, demand is also increasing. Just Sir, I think you are muted. So you're muted. audible now? Yes, Yes, sir. sir. Okay. হুম, আচ্ছা ঠিক আছে, এটা নিয়ে করতে হবে, যাই হোক। So let us suppose that this is the original equilibrium. So that means this is x1, this is m1. Okay, আর এটাকে আমি বলছি e। এইগুলো না মানে জাস্ট ওহো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, okay, this is e, this is b. I've drawn a tangent over here at point e. ঠিক আছে, আচ্ছা। Now what is income elasticity of demand? Oh, acha. Income elasticity is simply dx by dm into m by x. এইটা হচ্ছে ডেফিনিশনটা। Now what is m by x? M by x is simply this is your income and this is x. Okay, acha. Now what is dx by dm? Dx is this, so am1, but m1 is equal to ox1. ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি যাই হোক আগে m1 লিখছি, but remember that this is equal to ox1. আচ্ছা, what is dm? dm is b by m1. ওকে, এটা ক্যান্সেল করে গেল, তাহলে so this is om1 by bm1। ঠিক আছে,
Now, what is this? Greater than 1, equal to 1 or less than 1? greater Greater than than 1. 1. OM1 হচ্ছে 8 আর B1 হচ্ছে জাস্ট এর একটা পার্ট। সো দিস ইজ গ্রেটার দেন 1। তাহলে এখানে তুমি যদি ইনকাম ডিমান্ড করো, করে এই যে ট্যানজেন্টটা হলো, tangent is to the, or rather we can say B is to the right of the origin. What is income elasticity? It is greater than 1. ঠিক আছে, আচ্ছা এইটাকে তাড়াতাড়ি করতে গেলে এই গন্ডগোল হচ্ছে। এইটা না, ঠিক আছে। তাহলে এইটা হচ্ছে তোমার x1, এইটা হচ্ছে m1, এটা হচ্ছে a0, এটা হচ্ছে b. So now b is to the left of the origin. So what is income elasticity? কি মনে হচ্ছে intuitively? আগের Less. ক্ষেত্রে it was elastic. It should be less than 1. আচ্ছা, but just let check this again. dx by dm m into x. আচ্ছা, m into x তো ঠিক আছে। এটা হচ্ছে কত? ও m1 by ও x1, dx টা হচ্ছে 8 এ। So it is again ও x1, এটা হচ্ছে ob. So it is basically OM1 by OB. OM1 হচ্ছে 8 এ, এটা ভুল হয়ে গেছে, এটা M হবে, M1 B1. So now you have, right? And intuitively যদি ধরো তোমার এরকম হয়, এইটা যদি হয়, তাহলে কি হচ্ছে? Equal হয়ে যাবে। So B is origin. EM is equal to 1. So that means if B is to right of origin,
income elasticity is greater than 1. If B is at origin, income elasticity is equal to 1. B is left of origin, income elasticity is greater than, is less than 1. ঠিক আছে? I'm ending by just asking you one question. ঠিক আছে? I have used price consumption curves. Okay. But we can also have income consumption curves where the price ratios remain the same. So that means we are moving the budget line parallelly. ঠিক আছে? So this is the income consumption curve. So in this case, let us call this I1. What is happening to both X1 and X2? Or what is happening to the consumption levels? দুটোরই কি consumption level বাড়ছে? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. So what we are seeing is as income is increasing, X1, X2 are both increasing. Now suppose this is the first case. But this one. What is happening here? I2. Sir, x2 is inferior. As হ্যাঁ ঠিক আছে, but what's happening to consumption? X1 এর কি হচ্ছে আর X2 এর কি হচ্ছে? x1 is increasing, x2 is decreasing. X1 is increasing, X2 is decreasing. ঠিক আছে? So X1 is a normal good, X2 is inferior. ঠিক আছে? সরি, এটা আমার ভুল হয়ে গেল। Let us call this I3. What is happening over here? X1 এর কি হচ্ছে? Constant. Constant না. What I've tried is to show that it is decreasing. আর সরি X1 এর আর X2 এর কি হচ্ছে? It is increasing. ঠিক আছে? তাহলে X1 কি? It is not sorry. It is inferior and this is normal. ঠিক আছে? আচ্ছা। Now my question is, can X1 and X2 both be inferior? সেক্ষেত্রে ইনকাম কনজাম্পশন কার্ভটা কি হবে সেইটা বলবে
দ্যাট ইজ কোয়েশ্চেন নাম্বার 1। আর একটা হচ্ছে যে এইখানে যদি ধরো তোমার কমোডিটিটা ইনফিরিয়ার হয়, সেই ক্ষেত্রে কিভাবে এই রেজাল্টস গুলো দেখাবে? হোয়াট উইল বি দ্য লোকেশন অফ বি? ঠিক আছে। So second is, if x is inferior, in the earlier discussion, where will b be located? এইটা একটু তোমরা বার করে আমাকে জানিও। Okay, so I have to close now. I'm sorry, I'm a bit hurried. আচ্ছা, তোমাদের নেক্সট ক্লাসটা হচ্ছে কবে? মঙ্গলবার, তাই তো? Yes, sir. Yes. আচ্ছা, মঙ্গলবার করলেই তোমাদের শেষ হয়ে যাবে। মঙ্গলবার একটু আমি দেরি করে নেবো, 3:30 তো, কটা 4:30 সময় নিয়ে নিচ্ছি। ইজ ইট ওকে উইথ ইউ? Yes, sir. Yes, sir. ওকে। আচ্ছা, আর আজকে আমি যে এই পার্টটা কোথা থেকে স্টার্ট করেছি, এইটা এগুলো আমি তোমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমি I'll send it to you in the evening. Sir, you will send the slides or the notes or the recording? Both. Okay, sir. Thank you, sir. নাকি একটা চাও? রেকর্ডিং পাঠাবো? No, sir. Both. রেকর্ডিংটা স্টপ